Good. And I see Ute has brought us happy Valentine's Day. Hello, everyone, and welcome on this wonderful day. Ute nos desea feliz día de San Valentín. Hola a todos, es bueno encontrarse hoy. We call this Valentine's Day. It's a heart day for all of us. Porque es el día de San Valentín. Napja mindenkinek. Para todos nosotros. It is the energy of infinite love. A végtelen szeretet energiája. Del amor infinito. And I am so excited to be able to present the beginning of the iPhoenix energy work. Nagyon boldog vagyok, hogy bemutathatom nektek az iFőnix ülést. El comienzo del trabajo de iFőnix hoy. Hello mindenkinek. Hola a cada uno de ustedes. Oh, and we also have a happy birthday to És Pedro. boldog születésnapot szeretnénk kívánni Pedrónak is. Feliz cumpleaños a Pedro. És Oxánának. Y a Oxana. And if any others of you have a birthday today, please let us know so we can say. És hogyha bárki másnak még születésnapja van, akkor ossza meg velünk, és akkor őt is felköszönhetjük a születésnapján. Y podemos hacerle otro feliz cumpleaños. And just this week, when I was up in Edmonton, Canada, I saw Wendy, and I see we have Eberhard here, and his wife were there. És amikor Kanadában voltam, akkor láttam, hogy sokan itt vagyunk, például Eberhard is. Con varias de las personas que están aquí en el seminario. Who attend these events that were also there in Edmonton. Azok, akik ezen az eseményen is részt vesznek, azok ott voltak Edmontonban is, hogy megtanulják a hullámokat. Now, as you all know, I usually Maria Clara. És Maria Clara is ott volt. Good. Maria Clara también estuvo ahí. And as you know, mint amint tudjátok, mindig szeretem elmondani a neveiteket. A mí siempre me gusta decir sus nombres. De most nagyon sokan vagyunk, és sokkal többen vagyunk itt ma. Hoy hay más de nosotros aquí. És sok minden dologról kell beszélnünk. Y hay mucho para cubrir hoy. So I will say our names and next time. Így hogy elmondom a neveket legközelebb, amikor találkozunk. Voy a decir los nombres la próxima vez que nos reunamos. Meanwhile, I invite you, look in the chat box, look at the names. De addig arra kérlek benneteket, hogy nézzétek meg a chat ablakot, nézzétek meg a neveket, és azt, hogy ki honnan származik, milyen sok helyről vagyunk. Wow, if I start saying names, we're going to be here for an hour. De hogyha elmondanám a neveket, akkor lehet, hogy órákon keresztül itt lennénk, és neveket mondanánk. I do want you to know I have the list. I saw all. Szeretném, hogyha tudnátok, hogy megvolt a lista, és mindenkinek a nevét megnéztem. Today is a very special day. A mai nap egy nagyon különleges nap, sok okból kifolyólag. Tehát boldog szív napját valóban. So first, I would like to thank Graciela for being Először is szeretnék köszönni Gracielának, hogy itt van. Szervusz, Graciela. Graciela por estar acá. Hola, Graciela. Nice to see you as always. Graciela, why don't you tell people Nagyon örülök neki, hogy itt vagy, Graciela. Y lindo tenerte como siempre, pero Graciela, ¿por qué no le cuentas a las personas por qué te tenemos aquí? Y estoy aquí para asistir. Y para también traducir, ayudar en la traducción del chat y también por si hubiera algún problema con la traducción en la conexión con Bárbara. És Graciela azért van itt, hogy segítsen, figyeljen for the chat and in hogyha case there's any problem with my translation. With your transmission there. We're good. Just la transmisión. We're good. So this is great. So now you get to see Graciela. She gets to say hello, and you know that she is the one doing the translation. Tehát amikor a csatablakot látjuk, akkor Graciela az, aki a fordítást csinálja. Pueden saber que es ella la que hace la traducción en el chat. And she's ever ready if something were to happen that we lose Hogyha bármi történne és elveszítenénk Barbarát, akkor itt van velünk Graciela. Yo me pierda, ahí está Graciela. So, Köszönöm szépen, Graciela, hogy itt vagy, és itt, hogy ott vagy. Thank you, Peggy. My pleasure. Thank you. Being here. And Barbarita, Barbara, if she has any say in it, she's not going to have any problem with her transmission. És itt van Barbara is. Yo estoy acá y
por si no va a haber ningún problema con la transmisión. So I just want to thank you, Barbara. You want to say hello to everybody? It's always wonderful to My work with you. pleasure. Mindig nagyszerű dolog veletek együtt dolgozni. Dice que bueno, que los salude a todos. Hola a todos. Hi, Üdvözlök everyone. mindenkit. It's a pleasure for me to be here. Thank you, Peggy. Es un placer para mí estar acá. Én Muchas örülök gracias, neki. Peggy. Köszönöm Good, szépen. good. All right. Let's just take a look here a little bit more. And thanking Dave. Dave is in the És background. köszönjük Dave-nek Dave is. is here, holding the energy Dave today. is itt van a háttérben, és tartja az energiát. Escena, sosteniendo la energía, Working with the electronic energy Dolgozik az elektromos energiával. trabajando con la energía electrónica and with his heart. És a Thank you so szívével. much, Dave. Köszönjük szépen, Dave. y con su corazón también. Muchas gracias, Dave. And of course, a thank you to Steve and Elon És természetesen Y también, köszönjük por Steve-nek supuesto, és gracias a Ilánnak. Steve y a Ilan. and Michael. All these things come, everyone comes together to create today. És Michael, mindenki Y a összejön, hogy Michael ezt a mai también. napot Todos se megteremtse. reúnen para que suceda lo que está sucediendo hoy. And then I want to thank each one of you for being here És köszönöm today. szépen Y mindannyiótoknak, también hogy quiero itt vagytok agradecerles a ma. cada uno de ustedes por estar aquí hoy. As I said earlier, it's a very special event. Ahogyan már korábban is mondtam, ez egy Como nagyon les különleges dije antes, esemény. este es un evento muy especial. Today is the beginning of a personal growth and certification course online called the iPhoenix. A mai Hoy nap es a el kezdete comienzo de egy un személyes curso növekedés online de certificación és y crecimiento personal igazolás, en bizonyítványos, This work bizonyítványt will is adó, complement any work you're doing. Este trabajo va a complementar cualquier otro trabajo que bizonyítványt estén is adó. haciendo. And for those of you who have done the EMF balancing technique, you're going to see how it complements that work. Ez a beautifully. munka, ez kiegészíti azokat a munkákat, amiket eddig csináltunk, és azok, akik már csinálták az IMF munkát, azok látni fogják, hogy ez milyen szépen kiegészíti azt a munkát. Now, I would like to show you an illustration. Szeretnék nektek megmutatni Ahora egy quiero mostrarles una illusztrációt. ilustración. And I just found this illustration the other Ezt day. csak úgy véletlenül Y la megtaláltam ezt az encontré el illusztrációt otro día, valamelyik esta nap. ilustración. Rings of energy. Energiagyűrűk. Anillos de energía. So, do we have it up on the screen? La tenemos arriba en la pantalla. Látják ezt az illusztrációt? You can see this. A ver si pueden ver esto. All right, let me know when it's up there because I want to tell you about this. Oh, good, thank you. Ya está arriba la imagen. Those of you who have worked with the EMF balancing technique for the last 27 years, Azok, akik az IMF kiegyenlítő Aquellos que technikával han dolgoztak trabajado az con elmúlt la 27 EMF évben, Balancing Technique en los últimos 27 años, you know that we have worked with rings of energy that radiate from our head. They are vertical and horizontal rings of energy. azok tudják, hogy ustedes saben que energiagyűrűkkel trabajamos dolgoztunk, con anillos mely a de fej körül energía van. que irradian Ezek desde la függőlegesek és cabeza, son vízszintesek anillos ezek az horizontales y energiagyűrűk. verticales. At the end of every session, we worked with these rings of energy. Minden egyes ülés Al végén terminar ezzel az cada energiával sesión, dolgoztunk. trabajamos con estos anillos de energía. This was to help stabilize the patterns that we had worked with through the energy field that day. Ez azért volt, hogy Esto ayuda a stabilizáljuk az estabilizar los energiát, patrones con los que hemos akkor még az, trabajado en ami el campo megjelent az energético ese energiamezőn día. keresztül. And it also helped to set the new energies and to help us continue to ascend and evolve. És azért is jó volt, hogy az új energiákat megalapozzák, felállítsák, és segítsen nekünk evolválódni és And over the növekedni, years, I became aware that there are felemelkedni. 144 rings of energy. Én már akkor éber voltam, arra tudatában voltam annak, hogy 144 energiagyűrű van. Those of us who have been doing the EMF work, we've been working with the first 12 rings. Azok, akik már csinálták az energia munkát, azok tudják, hogy az első 12 gyűrűvel dolgoztunk. In this online personal growth and certification course, we are going to work with 36 rings of energy. Ezen az online személyes növekedési és bizonyítványt is adó kurzuson 36 energiagyűrűvel dolgozunk. And you will see how this all comes together to create the new platform for new ways of ascending and working with our senses. És meglátjátok, hogy ez hogyan fog majd összekapcsolódni azzal. Para nuevas formas de ascensión. I love the way this particular illustration looks. Nagyon tetszik ez a minta, ahogyan ez kinéz, ez az illusztráció. There are actually 6 levels of rings horizontally and 6 levels of rings vertically. Összesen 6 gyűrű van horizontálisan, és 6 gyűrű van
And we have been setting the foundation with the EMF work to be able to access all the other rings in our energy anatomy. És csináljuk tovább az EMF munkát, hogy megtaláljuk, hogy tovább tudjuk nézni ezeket. You and I know that we are entering a new time. Mi tudjuk, hogy mi új időkbe lépünk be. New energy. Új energiába. And again, I am so grateful for the work we have done together to this point. Most nagyon örülök ennek a munkának, amit együtt csinálunk. And those of you who have not done the EMF balancing technique, it's not necessary to be able to do the iPhoenix work. Azok, akik eddig nem csinálták az EMF munkát, azoknak is jó, hogyha dolgoznak az iFőnix munkával. Rita has talked about the rings of energy being very powerful since the beginning. Yes, Rita, it Rita has azt mondta, hogy ezek az energiagyűrűk a kezdetektől fogva nagyon erősek voltak. It's about to get to be more powerful. És ezek még erősebbekké válnak. All right. So, let's talk a little bit more Beszélgessünk egy kicsikét többet about what is happening at this time. arról, hogy mi történik most ebben az időszakban. Let's take a look at the what you have downloaded for today's class. Nézzük meg azt, hogy mi az, amit letöltöttetek a mai előadásra, And we'll just put up a mai the órára. next slide for transforming the power. The iPhoenix slide. Látjátok, hogy az iFőnix alá oda van írva, hogy átalakítja az emberi energiának az erejét. And we'll have that slide up. Egy pillanat, még felrakom ezt a szlájdot. We have just a few slides today. Van néhány, There you go. van néhány szlájdunk ma. Okay. This is very interesting. I'm having a lot of inner tears this morning. Esto es muy interesante, he estado teniendo un montón de lágrimas internas esta mañana. There's change in our weather here, but I'm well aware as I'm sitting here before you, I'm very moved with what is possible for us now. Van itt egy változás az időjárásban is, ahogyan most itt vagyok, és most, ahogy én veletek, előttetek ülök, én nagyon is tudatában vagyok, és meg vagyok hatva attól, hogy mi minden lehetséges számunkra, és mennyi mindent meg tudunk változtatni. So you will see that we have transforming the power of human energy as a byline for this presentation and for this work. És tudom, hogy az emberi energiának az átalakítása megtörténik ezzel, ahogyan így együtt dolgozunk. When you finish this online course, you are going to have 12 different patterns to work with the 36 rings. Amikor befejezed ezeket befejezed ezt az kurzust, akkor nem ezt a mai, igen, ezt a kurzust 12 mintád lesz, aminek segítségével dolgozhat az energiával. És ezeket, ahogyan ismerjük, nagyon gyakorlatiasak. Eso que llamamos ascensión sea algo muy práctico. Even now, as I speak, I feel this electrical energy moving through my body. Most is, ahogyan beszélek, érzem az elektromos energiát, ahogyan áramlik, mozog a testemen keresztül. Our focus for today is to share this first pattern called I sense. A mai nap arra fókuszálunk, hogy megosztjuk ezt az első mintát, ezt az én érzékeleket. Let's take a deep breath, everyone. Vegyünk egy mély lélegzetet most mindannyian. And then let's continue here. We'll wait for the next slide. I want to show you a few things myself. Egy-két dolgot szeretnék én is elmondani. Okay. All right. So now, you downloaded today several papers. Ma sok papírt töltöttetek, tehát sok papírt küldtem nektek. In it is your cover sheet for this beginning of this manual. Tehát ez ennek a kézikönyvnek az első része, és ez pedig a fedőlapjai, tehát az előző volt a... Then you downloaded the opening statement for this work. És azután letöltöttétek ennek a munkának a nyitó oldalát, And we will be using this opening statement. és ezt a nyitó kijelentést fogjuk használni. Right.
And then you downloaded what says I sense, and in here, this is like a suggested meditation. És aztán letöltöttétek ezt az én érzékeleket, ez olyan, mint egy javasolt meditáció, to set the energy for the actual pattern, hogy megalapozza, beállítsa az energiát az valódi ülésre. Bocsánat. Oh my goodness. I feel like a big baby. Úgy érzem magam, mint egy nagy baba. Here's your pattern, I sense. Itt van a mintátok, az én érzékelek. And those of you who've done the work, you will remember these rings. Azok, akik már csinálták a munkát, azok emlékezni fognak erre a mintákra. The documents are part of today's course. You could download them and print them up. If you don't have them in the moment and you can't get to them, it's okay. You can do it after. Ezek a dokumentumok, ezek részei a kurzusnak, amit most csináltok. Ha most ebben a pillanatban nem tudjátok őket nyomtatni, később meg tudjátok tenni. And then there's the direction for the movements. Ezután vannak a mozdulatokra vonatkozó utasítások, és van egy szándékunk is erre a mai napra ezekkel a mozdulatokkal. So I want to tell you just a little bit more about this pattern I sense. Egy kicsit többet is szeretnék elmondani nektek erről a mintáról, erről az én érzékelekről. And then before we do the pattern, what I will do an alignment so that you can work with the pattern. And the alignment is for those of you as you choose to become facilitators of these patterns. Azután majd elmondok valamit a mozdulatokról, ez majd azok számára lesz fontos, akik úgy döntenek, hogy facilitátora is szeretnének lenni az iFőnix munkának. Okay, if you take a look, okay, oh, Ilan is showing us. If you take a look, you can see where to download the part one. It was in the email. You might have missed it. There's a lot there. So you can click on the store and download the document. Tehát egyszerűen csak le tudod tölteni ezt a dokumentációt. I also wanted to point out that once you have these 12 patterns and you're working with them. Szeretném ezt is elmondani nektek, hogy akkor, amikor már megvan a 12 mintátok és már dolgoztok vele, I realized that by the fall, I wanted to be able to also make a teacher's program for you, so you may teach these patterns if you choose. Én arra is rájöttem, hogy őszre szeretnék csinálni nektek egy ilyen tanári programot, hogy taníthassátok is ezeket a mintákat. Quiero hacer un curso de maestros para que también puedan enseñar este curso. We have a new direction, and it is important for you to understand where we're going so that as we work together today, it will make sense. Fontos az, hogy legyen egy irányunk is, lássátok, hogy mi az, amivel dolgozunk, és legyen róla elképzelésetek. I am finding more and more I'm being asked to speak with people about their personal energy, to attend events and present about personal energy. Én azt találom, hogy az emberek egyre jobban érdeklődnek a saját személyes energiájuk iránt, és szívesen látogatnak olyan eseményeket, ahol a személyes energiájukkal foglalkoznak. Lesz egy új weboldalam is, és hamarosan megláthatjátok. And that comes into existence this és year. ez ebbe az évben már megvalósul. On it will be the Everyday Energetics Institute. Ezen rajta lesz a mindennapi energetikánk intézet. An institute dedicated to helping people live energetically aware. Egy olyan intézet, amely arra hivatott, hogy segítsen az embereknek energetikailag éberen élni. My big line that I can put on my business cards or when I talk to people out there beyond New Age. Amikor az én névjegykártyámon, amikor emberekkel szeretnék beszélni, akik a New Age-es mozgalmon kívül vannak, is how to manage your most precious resource, your personal energy. Az lesz, hogy hogyan irányíthatod a te legértékesebb erőforrásodat, a személyes energiádat. És bárkivel is beszélek, amikor ezt kimondom, akkor mindig az a válasz, hogy én szeretnék többet tudni.
And I'm learning there's several steps to teach them how to know more. És most azt tanulom, hogy vannak sok lépésből áll az a folyamat, hogy megtanítsuk azokat, akik többet szeretnének tudni, és hogy többet tudjanak. Go beyond the culture and the community we've been in. És mi együtt túl fogunk menni azon a kultúrán és azon a közösségen, amelyben éppen most vagyunk. For there are many people that want to experience what it means to live energetically aware. Mert egyre több olyan ember lesz, aki szeretné megtapasztalni azt, hogy mit jelent az, hogy energetikailag éberen élni. Today we start with the first pattern, which is called I sense. Mai napon az első mintával fogjuk kezdeni, amelynek az a neve, hogy én érzékelek. And that pattern we're working with the rings of energy around. És ebben a mintában az energiagyűrűkkel fogunk dolgozni a fej körül. The next pattern will be I know. A következő minta az lesz, hogy én tudom. And I know is in the heart. És az én tudom, az a szívben van. So those of you who have known me all these years, I continue to say, feel with your mind and think with your heart. Think with your heart and feel with your mind. Azok, akik ismernek engem, azok tudják, hogy én folytatom továbbra is ezt mondom. Gondolkodj a szíveddel, és érezd az elméddel. Érezd az elméddel, és gondolkodj a szíveddel. I have a new body of work, and this is part of it. The iPhoenix is part of it. Van egy egészen új része a munkámnak, és ez az iFőnix munka, ez ennek a része. It's called sensibility. És ennek az lesz a neve, hogy érzékelési képesség. Habilidades. Sí, sensibilities. Igen, érzékelési képesség. Es un juego de palabras. And it is a body of work that will help people develop their ability to go beyond what we know of our six senses. És ez egy olyan munka, amely segít az embereknek abban, hogy túlmenjenek, túllépjenek, jussanak azon, amit mi úgy ismerünk, hogy a 6 érzékszervünk. I wasn't going to say your names. I'm so excited as I see the names of people I haven't seen in a while and all of your hellos and happiness to be here. Thank you. Azt mondtam, hogy nem fogom mondani a neveket, de úgy örülök azoknak a neveknek, amiket itt látok, és látom, hogy már régóta nem találkoztunk, és hogy milyen örömmel üdvözlitek egymást. I see our core community. És ugyanakkor látom itt a mi mag közösségünket is. Veo nuestra comunidad. There's something I want to tell you about the community we're building online. Szeretnék elmondani valamit arról a közösségről, amit online építünk. And the iPhoenix will have its own Facebook page for the community to continue to grow. És az iFőnixnek lesz egy saját Facebook oldala, hogy segítsen ennek a közösségnek még tovább épülni. Facebook para que la comunidad continúe creciendo. The people that you will find in our community are exquisite with their hearts and their ability and their wisdom. Exceptional with their hearts and their wisdom. Azok az emberek, akiket a közösségünkben találsz, egészen kivételesek a szívükkel és a bölcsességükkel. And what I love about our community is we can all see things differently, but there is an acceptance. Az, amit én nagyon szeretek a mi közösségünkben, hogy a dolgokat másképpen láthatjuk, de mégis van egy elfogadás. And even as we see things differently and there's an acceptance, we grow more and we become more together. És pont ezért, mert hogy másképpen látjuk a dolgokat, és elfogadás van, mi együtt növekszünk, és még jobban növekszünk. I am so happy with the community that we've been building. It's been a year and a half or maybe 2 years now. Nagyon boldogok vagyunk ezzel a közösséggel, amit együtt építünk. Ez már az egy évvel ezelőttihez. Egy éve már van. As you become part of this work, and if you choose to do that, please also, you'll get the Facebook address next week and become part of the community. Ha szeretnétek, akkor jövő héten megkapjátok a Facebook csoportnak a címét, és ha szeretnétek, akkor lehettek részei ennek. A la comunidad en Facebook y ser parte de ella. As much or as little as you like. Annyira kevéssé, vagy annyira nagyon, amennyire csak szeretnétek. So, and again, and know that this is a certification course. You will be facilitators when you finish our 12 weeks together. Tehát azt is tudjátok, hogy ez egy bizonyítványt adó kurzus, tehát facilitátorrá váltok, amikor ezt befejezitek. And I will still travel and come to see you all, but I believe that we can do this way. Ettől függetlenül utazni is fogok, és találkozni is fogok veletek, de úgy gondolom, hogy ezen a módon is csinálhatjuk ezt a dolgot. Continue to help each other grow. Hogy segítsünk egymásnak a növekedésben.
And so I'm very grateful for this medium. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok ennek a közvetítő csatornának. Talk about an extension of our sensibility. És látom már, hogy az érzékelési képességünknek a kiterjedése történik meg. Okay. So everyone take a deep breath. Tehát mindenki vegyen egy mély lélegzetet. And some of you in today's session, you have already done the iPhoenix. Some of you have come here to Sedona to learn the iPhoenix work. Néhányan közületek már megcsináltátok az iFőnixet, mert eljöttek ide Sedónába, és itt együtt megcsináltuk. And yes, there's a special arrangement for those of you that have done this already, but this is also going to contribute to your certification. És egy különleges megegyezés van azokkal, akik már ezt csináltátok, és ez hozzájárul a ti bizonyítványotokhoz. So, I want to come back into the sensing for a moment, and we'll keep working with that when we're together. Vissza szeretnék jönni egy pillanatra itt az érzékeléshez, és majd folytatjuk az ezen való munkát, ahogyan összegyűlünk. Let's bring that first slide up again, the first one. Hozzuk fel megint az első szlájdot, első diát. And let's see if we can have that. It'll take just a moment. Va a tomar solo un momento. I'm going to ask you to start to think about what it means to strengthen your ability to sense. Arra kérlek most benneteket, hogy gondoljátok át, érezzétek meg, hogy mit jelent számotokra az érzékelési képességetek erősítése. Mm-hmm. And there's a question about the amount of time, the dates for each one of the iPhoenix patterns. It's in the announcement of this course, so you can take a look. Tehát az, hogy ez mennyi ideig tart ez a kurzus, az ott van ennek a hirdetésében, a bejelentőjében, hogy ott elolvashatjátok. Now, as you look at this pattern, this just shows one of the rings horizontal and one of the rings vertical. Tehát itt az egyik kört látjátok, az egyik gyűrűt látjátok viszintesen, és az egyik gyűrűt horizontális függőlegesen. Én úgy gondolom, hogy ezzel a gyakorlással, meg ezzel a tréninggel, és azzal az erővel, amit belül építünk magunkban, that we are ready to increase our ability to pick up other frequencies around us. Én hiszek abban, hogy készen állunk arra, hogy emeljük az érzékelősi képességünket, hogy a körülöttünk lévő magasabb frekvenciákat is felvegyük, és azokat a frekvenciákat, amelyeket már most is felveszünk. But to strengthen our ability to sense and strengthen our ability to know. Hogy erősítsük azt a képességünket, hogy érzékelünk, és erősítsük azt a képességünket, hogy tudjuk. As we come into the new energies, the new abilities must come with them. Ahogyan az új energiába megérkezünk, az új képességeknek is velük kell jönnie, ezzel együtt kell mozognia. Serve as an antenna to be able to work with these new frequencies. És ezek az energiagyűrűk, ezek úgy szolgálnak, mint egy antennák, ezekkel az új frekvenciával tudjuk dolgozni. And I believe that it is important. One of the reasons I'm making this a certification and also setting up a teacher's course. És úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, az ami miatt én bizonyítvány adókurzusnak csinálom ezt, és amiatt egy tanári kurzust is elindítok. The wave of awakening is much stronger than ever. Mert hogy ez az az év, amikor a felébredésnek a hullám az erősebb lesz, mint valaha. And remember, we have an 8-year window of opportunity. És ne feledjétek, hogy egy 8 éves ablaka van a lehetőségeknek most. That contributes to our ability to continue to take our steps in our evolution and our ascension. Ami segíti a képességünket, hogy lépéseket tegyünk a felemelkedésünk és az evolúciónk irányába. And to also take some quantum leaps. És hogy kvantumugrásokat is tegyünk. I believe our nervous systems and our brains and our hearts are just so ready for this. Én úgy gondolom, hogy az idegrendszerünk, az agyunk és a szívünk az teljes mértékben készen van erre.
Let's take a look again. Let's look at the next illustration, the one with the golden ring. Nézzük meg a következő diát, azt az illusztrációt, amin az arany gyűrűk vannak. And then I would like you to take out to have the paper in front of you, if you can, that says I sense. Most arra kérlek benneteket, hogy előttetek legyen a papír, az amelynek a tetején az van, hogy én érzékelek. Good. So we're going to just go into this information here. I would like you to read it with me as you have in front of you, and those of you that don't, you can listen. Tehát szeretném, hogyha velem együtt olvasnátok azokat a dolgokat, amelyek itt vannak ezen a papíron. Akiknek nincs meg a papír, azok figyeljenek csak. Arra kérlek benneteket, hogy fókuszáljatok az egész fejetekre. I can't hear you, Barbara. Barbara, most nem hallak. Oh. There you are. No, más megtanít vagy. You wanted us to sense what you were saying? Is that what was happening? Yes. Okay. Me pasa que quería que intuyeran lo que yo estaba diciendo. And I would like you to consider this. This is the part of your body where you experience sight, sound, smell, taste, and touch. Esta es la parte de tu cuerpo con la que szeretném, hogyha erre gondolnátok, hogy a testeteknek ez az a része, ahol megtapasztaljátok a szaglást, a látást, szaglást, az ízlelést és még az érintést is. Érezd, érzékeld, képzeld el, vagy gondold el, hogy egy egyedülálló aranyenergia gyűrű van a fejed fölött. So I ask you to feel, sense, imagine, and this is what you would also bring to a person that you're working with to share this I sense pattern. Here's of a meditation. Tehát ez az, amit majd, hogyha jön egy kliensed, és annak valaki hozzá, és annak szeretnéd megtanítani az iFőnixet, akkor ezt mondod el neki. Ez a meditációnak a része. To feel, sense, imagine or think about a single golden ring of energy above your head. Érezd, érzékelj, képzelj el, vagy gondolj el egy egyedülálló aranyenergia gyűrűt a fejed fölött. Now those of you that have this, you may certainly read with me, but also feel the words as I read them. Tehát érezzétek a szavakat, ahogyan olvasom. And we can take that slide down now. Most már a diát leveheted, Stevie. This golden ring represents yet another part of your being. Ez az aranygyűrű a lényed egy másik részét képviseli, mutatja. Angelic. We've seen the golden ring above the head forever. Néhányan ezt a részt angyalinak hívják. Ezt már some may call it divine. Lehet, hogy valaki isteninek nevezi. This single golden ring has always represented a higher plane of consciousness. Ez az egyedülálló aranygyűrű mindig a tudatosság egy magasabb szintjét ábrázolta. Always in the history of humanity, this golden ring represented something very special. Az emberiség történetében mindig ez az aranygyűrű valamilyen magasabb, különleges dolgot jelentett. Y aquí estamos teniendo una experiencia Tehát itt vagyunk most az emberi megtapasztalásban, és érzékeljük egymást ebben a pillanatban. I have a very specific alignment for you when we are done here. Egy nagyon különleges összehangolódásom van most itt számotokra, amikor ezt az egészet befejezzük. However, this is an alignment that we are doing now. És itt van ez az összehangolódás, amelyet most csinálunk. For we sense one another in the collective, in the coherent collective we have created here. Amikor érzékeljük egymást ebben a kollektívában, ebben a koherens kollektívában, amelyet itt most teremtettünk. You have answered the invitation to be here today. Válaszoltatok arra a hívásra, hogy itt legyetek ma. Because you know there is more and now you're ready. Mert tudjátok, hogy itt több van, és most készen álltok erre. So as you were to share this pattern with someone, it would be part of a session. You would make a sequence of patterns.
hogyha ezt felajánljátok, ezt a munkát valakinek, mint egy ülésnek, energiaülésnek a része, using the other 11 patterns that you will akkor learn. csinálni fogtok a mintáknak egy sorozatát, használva a többi 11 Again, mintázatot, today we're mintát is. focusing on the first De most pattern. a mai napon az első mintára fókuszálunk. Perhaps there is more to you than you can see. Lehet, hogy több van itt számodra, mint amit látni tudsz. Perhaps you are one who already knows there is more. Lehet, hogy te olyan vagy, aki már most is tudod, hogy több van itt számodra. In the spirit of higher understanding and the evolution of your consciousness, A magasabb megértés és a tudatosságodnak az evolúciójának a szellemében let us continue. folytassuk. And the alignments are beautiful. Sense them, go beyond the time and place where you are, time and space, and feel what is happening now. És az összehangolódások gyönyörűek, menj túl azon, amit az idő és a tér jelent, menj túl azon, ahol te idő vagy és tér, és érezd, hogy mi van ezen Remember, túl. as always, the alignments are according to your inner Ne wisdom. feledjétek, mint mindig az összehangolódások a belső bölcsességetek szerint történnek, For you are saying yes to hiszen yourself. téged mondtad önmagatoknak. So again, in a meditation, in a contemplation, you would continue. Tehát a meditációban, ebben a belső odafigyelésben így folytatnád. And I use the terminology story. Én azt a szót használtam itt, történet. Let the new story, the new understandings unfold. Az új történetek, az új megértések bontakozzanak ki, legyenek elérhetőek számunkra. As we consider the possibility of the presence of more than one golden ring. Ahogyan mi végig gondoljuk, hogy milyen lenne akkor annak a lehetőségét, hogy több van, mint egy aranygyűrű. Again, please feel, sense, imagine or think about. Még egyszer arra kérlek, hogy érezd, érzékeld, gondold el, vagy képzeld el. 6 horizontal rings of golden energy circling your head. 6 vízszintes energiagyűrűk, melyek a fejedet veszik körül. One ring is above your head. Van egy energiagyűrű a fejed fölött. One is at the neck or beneath your chin. Van egy a nyakadnál, az állad alatt. And 4 rings are evenly spaced És within. 4 gyűrű egyenletesen elosztva közöttük. Breathe deeply Lélegezz mélyen, as you contemplate a balanced image of these energy rings. ahogyan megfigyeled, ahogyan belső odafigyeléseddel ezeknek az aranygyűrűknek, energiagyűrűknek egy Now we would kiegyensúlyozott ask you képét to látod. contemplate Most arra kérünk benneteket, hogy figyelj oda, what is the purpose of these hogy mi rings. ezeknek a gyűrűknek, aranygyűrűknek a célja. Are they an extension of your consciousness? Ezek a tudatosságot kiterjesztései, Are they an extension of your nervous system? idegrendszerek kiterjesztései. Do they contribute to your ability to feel, sense, imagine, and think? Hozzájárulnak a képességedhez, hogy érezz, érzékelj, képzelj vagy gondolj. Here I would ask you to use your imagination or your Most visualization arra kérlek, hogy használd a képzelőerődet, vagy a vizualizációs képességedet. Do these rings remain golden or do they change in color? Vajon ezek a gyűrűk aranyszínűek maradnak, vagy megváltoztatják a Is it színüket? possible these rings are beneficial as you live your life with greater awareness? Lehetséges, hogy ezek a gyűrűk, ezek hozzájárulnak, segítenek neked, ahogyan nagyobb éberséggel éled az As életedet, you develop your abilities of mindfulness ahogyan fejleszted a figyelmesség képességét magadban, and as you develop your ability to sense in new ways. és ahogyan fejleszted a képességedet, hogy új módokon érzékelj. A new range of perception, indeed, Pedro, exactly. Igen, ez az észlelésnek egy új szintje, egy It's új time. köre. Itt van az ideje ennek, Now valóban I így would van, ask Pedro. you to please feel, sense, imagine, or think about 6 vertical rings of golden energy circling your head. Most kérlek, érezd, érzékeld, képzeld vagy gondold el, hogy 6 függőleges arany energia gyűrű kering a fejed körül. One ring is to the right of your head, one is to the left, Egy gyűrű a fejedtől jobbra, egy a fejedtől balra, and
and 4 rings are in és between. 4 gyűrű Y hay közöttük. 4 anillos entre medio. Feel, sense, imagine, or think about 6 vertical golden rings of energy. Érez, érzékelj, képzeld, Siente, vagy intuye, gondolj imagina o piensa el en 6 6 anillos verticales de függőleges energía. energiagyűrűt. Oh my goodness. Ó, Istenem, It is affecting my heart ez az too. én szívemre is hatást gyakorol. Está afectando mi corazón también. As you sense these energy rings, Ahogyan ezeket az Al energiagyűrűket intuir estos érzékeled, anillos de energía, know them to be an extension of your tudd, consciousness hogy ezek a tudatosságaidnak a una kiterjesztései, extensión de tu conciencia and a coherent pattern of energy. és az energiának egy y un patrón koherens coherente de mintái. energía. The purpose is to strengthen your ability to use your senses to perceive your reality Ezeknek a célja az, El hogy erősítse a propósito es el de fortalecer képességedet, tu habilidad hogy de használd usar az tus érzékeidet sentidos para arra, hogy percibir új tu módokon realidad érzékeld a in new ways. valóságodat. de nuevas formas. We are giving birth here. Most itt Estamos dando megszülünk. a luz aquí. Megszülünk. This is beautiful, and your response is beautiful. Thank you. Ez gyönyörű, és a Esto es válaszaitok is hermoso y la gyönyörűek. respuesta de Köszönöm. ustedes es hermosa. Muchas gracias. Ask yourself, what is important to me? Kérdezd meg magadtól, hogy mi az, ami Pregúntate a fontos ti mismo, számodra. ¿qué es importante para mí? What would I like to know more of? Mi az, amiről többet szeretnék tudni. ¿Sobre qué me gustaría saber más? Do I choose to increase my expression of self in the energy of wholeness? Azt választom Elijo vajon, hogy incrementar növelem mi önmagam expresión del kifejezését a ser en la teljesség energía de la energiájában. totalidad. What does this mean to me? Mit jelent ez ¿Qué nekem? significa esto para mí? Yeah, and thank you for all the love, and we are supporting one És another. köszönöm a sok szeretetet, mi Gracias por todo el támogatjuk amor, nos egymást. estamos apoyando los unos a los otros. I see many of you here that I've known for many years, Nagyon sok mindenkit látok itt, Veo akit muchos már de nagyon-nagyon ustedes sok aquí éve que ismerek, conozco hace muchos años and some of you are brand és vannak new. itt, akik y otros de teljesen ustedes újak. son nuevos. This has been my dream to take this step for many years, Ez olyan sok hosszú Me ha éven sido mi keresztül sueño az dar álmom estos volt, pasos hogy por ezt a muchos años lépést megtegyem, and now the time is és right. most itt van az ideje. y ahora el momento es el correcto. So these are happy tears, by the Ezek way. boldog könnyek. Estas son lágrimas de felicidad, por cierto. Let's take a breath Vegyünk egy lélegzetet, Respiremos, because I need nekem it. szükségem van rá. porque yo lo necesito. Okay. We are entering into a whole new time. Teljesen új időbe Estamos érkezünk. entrando en tiempos completamente nuevos. So if you were using this to create a session, an energy session of these patterns for someone or for Ha yourself, ezeket arra használod, usando hogy esto para hacer egy una energiai sesión de ülést energía a alguien o készíts, para ti mismo, készíts elő magadnak vagy you have valaki the másnak, opening statement akkor here. itt van a nyitó tienes mondat, la vagy a frase de nyitó apertura aquí. kijelentés. All right. And the opening statement, please use it for yourself and for any of your work you feel comfortable using this opening statement with. És használd ezt a Y esta nyitó afirmación de mondatot apertura úselo para su magadnak, trabajo, magad con lo számára, que vagy quieran bárki que se más sientan számára, cómodos akire usando használni esta szeretnéd. ceremonia. And thank you for all of your beautiful support and all of the beautiful comments you're És making. köszönöm a sok gyönyörű Y támogatást és a gracias sok por gyönyörű su hermoso apoyo y todos los comentarios que están hozzászólást, amiket itt haciendo. mondtok. I always thought I was the halo lady. I had no idea we had so many halos. Yo siempre pensé que yo era la Azt señora hittem, del hogy csak halo, én no sabía vagyok que ez a teníamos tantos halos. Glória. We are halo people. Sajnos én nem gondoltam, hogy ilyen Somos sok van, personas, las personas del halo. de mi mindannyian. And this does, as we work with these rings, we will affect the awareness and our abilities in every layer of our DNA and every cell of our body.
és ahogyan ezekkel a gyűrűkkel kezdünk el dolgozni, akkor azért minden érzékszerünkre hatással leszünk a testünkben, és lényünk minden fényhúzalában tér, és minden rétegét segítségében használjuk. And I can tell you now, this is going to create great strength within your own being and your presence in the world. És elmondom nektek, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon nagy erőt jelent majd a lényedben és a jelenlétedben a világban. It's time. Itt az idő. Es el momento. Our choice is to stay where we are or to step forward. And those of you who have arrived today, you're stepping forward. A mi választásunk az, hogy ott maradunk, ahol eddig voltunk, vagy előrébb lépünk, és azok, akik most ide eljöttek, azoknak az a választás, hogy tovább lépnek. Isn't it amazing to know we've been laying down this foundation for these rings of energy for 28 years? Nem csodálatos dolog azt, hogy tudni, hogy 28 éven keresztül ezeknek az energiagyűrűknek tettük le az alapokat. 144 rings of energy. 144 energiagyűrű. It's good to begin with 36. Nem baj, hogyha csak 36-tal kezdünk. Today's 12. A mai napon 12-vel. Los de hoy son 12 anillos de energía. So I have Phoenix insights and inspirations for you as before we go into actually looking at the pattern. Lesznek Phoenix inspirációk és meglátások számotokra, még mielőtt bemegyünk ebbe az ülésbe. Antes de entrar en el patrón. So as you work with these patterns, you have an opening statement. Tehát, ahogy dolgoztak ezekkel a mintákkal, már egy nyitó mondatotok. Una afirmación de apertura. You have a guideline for a meditation. Tehát van egy ilyen iránymutatás egy meditációra. You call it a meditation. It's also an alignment. Úgy is hívhatjuk, hogy meditáció, de úgy is hívhatjuk, hogy összehangolódás, vagy összerendeződés. You also have the actual illustration to be looking at. Van egy illusztrációd, amit meg is mutathattak. And at some point I'm also going to show you how to use color with this. Majd meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan használjatok színeket is ezzel. And then we have the movements that we will do. És aztán itt vannak még a mozdulatok is, amelyeket megcsinálunk. I have an intention for you to use today. Van egy szándékom is itt, amelyet ma használhattok. The question about how the rings spin, they adjust and they spin in different directions at different times. A kérdés arra vonatkozóan, hogy merre pörögnek ezek a gyűrűk. Ezek folyamatosan igazodnak, és időről időre másképpen pörögnek. Se ajustan todo el tiempo para el lado que tenga que ser. It depends upon the frequencies that you are sensing and translating. Ez azon a frekvencián múlik, amelyet érzékelsz és amelyet lefordítasz. The rings of energy are an amplification of your antenna. Az energiagyűrűk az antennáitoknak a felerősítései. Of your ability to sense, and they will move. És a képességeteknek, hogy érzékelni tudjatok, és ezek mozognak. Just breathe and relax and feel the peace that comes with opening up to this new level of sensing. Lélegezz mélyen, és legyél nyugalomban, és érezd meg azt a nyugalmat, és azt a békességet, ami azzal jön, hogy megnyílsz az érzékelésnek az új szintje felé. The iPhoenix is the beginning of a multi-program to invite people to develop their sense abilities. Ez a fajta iFőnix munka, ez egy nagy munkának a bevezetője, amivel meghívhatunk embereket arra, hogy az érzékelési képességüket növeljék, kiterjesszék. We want this program to be practical and usable. Azt szeretnénk, hogyha ez a munka gyakorlatias és használható lenne. To be exciting and empowering. Hogy izgalmas legyen és önmegerősítő. And much more. És még ennél sokkal több. It's about our evolution. Ez a mi evolúciónkról Se trata szól. de nuestra evolución.
I am one motivated evolutionary, and so are you. Én egy nagyon motivált evolúciós lény vagyok, evolúció teremtője vagyok, és ti is azok I vagytok. was playing with that the other day. ME, motivational evolutionary. Valamikor elmagyaráztam azt, hogy az ME, az én vagyok, az a motivált evolúciós lény. Az ME, motivált evolúciós lény. Mint magyarul. Az mi az egyébként az én vagyok. ME. ME. And then to dedicated to WE, we. Y también és aztán a we, azt nem tudom most ez, hogy jön ki neki. Que significa nosotros. And that comes out to worldwide evolutionary. És a we az meg a világszerte, tehát világszintű evolúciós lény, az a mi vagyunk. All right. A mi. Let's continue here. Now let me give you the alignment that we have for today before we actually practice the pattern. Először hadd adjam oda nektek azt az összehangolódást, amely a mai napra szól, mielőtt meg elkezdenénk gyakorolni a mintát. For those of you that have not experienced Phoenix insights and inspirations, azok, akik még nem tapasztalták meg a Főnix inspirációkat és meglátásokat, I always have something of an outline of where the patterns will be or how to locate them. Mindig kapok egy ilyen vázlatot arról, hogy hol lesznek a minták, és hogy hova helyezzem el őket. Using my sensibility. Használva az én érzékelési képességeimet. And then when we're actually together like this in És coherence. amikor így együtt vagyunk egy koherenciában, I get to see more. I get to see the patterns as they open, and we say yes to ourselves. Én eljutok oda, hogy érzékelem a mintákat, és azok megnyitják magukat. Let us just energetically intensify and open our sensing abilities a bit more. Energetikailag most erősítsük fel az érzékelési képességünket, és hangolódjunk össze. Something that is built into this ability, especially because of the rings. Van valami, amely ebbe az érzékelési képességben nem beleépült, különösen a gyűrűk miatt. Sense the frequencies even more. Ez az, hogy mit jelent az, hogy frekvenciát érzékeljünk még jobban. And still have a healthy sense of self. És ugyanakkor legyen egy egészséges önmagunk érzetünk. And to honor the healthy sense for everyone else. És érzékeljük az egészséges önmagunk érzetet mindenki más számára. Sentido del ser saludable en todos los demás. So we merge, but we bring together our unique energies and our piece of the puzzle. Tehát mi egyesítjük és összehozzuk al mismo tiempo traemos nuestras energías singulares, egyéni energiánkat. This reality drives me in my life. Ez az a valóság, amely a minden nap az életemben vezet engem. That we are able to use more of our senses and still know ourselves as individuals. Hogy képesek leszünk arra, hogy használjuk a képessége, az érzékelésünket, és ugyanakkor egyének maradunk. Phoenix insight and inspiration. Ez az első Főnix meglátás és inspiráció minta. Introspección e inspiración Fénix. We are letting go of the old limits, the old ways of perceiving. Elengedjük a régi korlátokat, az érzékelésnek a régi módjait. And the new perceptions will bring much more knowledge and understanding. És az új érzékelések sokkal több tudást és megértést hoznak el. This ability is essential for the next quantum leap in our perceptions. Ez nagyon fontos az érzékelésünknek a következő kvantum lépéséhez. Mi az életet az érzékelésünk alapján tapasztaljuk meg. Érzékelésünk segít, hogy megtapasztaljuk az életet. És az a képesség, hogy megtapasztaljunk többet, a több különböző frekvenciájának ennek a frekvenciájából, ennek a valóságnak. Ennek nagyon-nagyon sok előnye van. One of them is that you will become very clear about what entrainments or entanglements
you wish to keep. Az egyik az, hogy nagyon éber leszel arra, hogy milyen összekapcsolódásokat, összefonódásokat szeretnél megtartani And és strengthen, erősíteni, y fortalecer. and which ones to make less. és melyek azok, amelyekből kevesebbet szeretnél. And then to look at creating a new, it's like a becoming more aware of your mission in life, but it feels new, like a new quest. Ez sokkal jobban olyan, mint hogyha éberebb lennél az életednek a céljára, a küldetésére. De ez hasonló olyan, mint egy ilyen rejtvényhez. Hogyha elengeded azokat a kötelékeket, amelyek már többé nem szolgálnak, along with the old actions that no longer serve. Ugyanúgy a régi gondolatokat és a régi tetteket is, amelyek már nem szolgálnak. This will also expand your ability to be the observer in your life. Ez úgy kiterjeszti azt a képességedet is, hogy a megfigyelő legyél az életedben. In a way that connects you more deeply to the expression of your life. Egy olyan módon, amely már mélyebben összekapcsol az életed kifejeződésével. I'm doing my best to explain to you this new pattern. Megpróbálom a lehető legjobban elmagyarázni nektek ezt az új mintát. You'll know it as you experience it. Ismerni, vagy felismeritek, amikor megtapasztaljátok. There's 3 patterns I have here for the alignment before we actually practice the iPhoenix. The second pattern is this. 3 energia minta van, amelyek megteremtik azt az összehangolódást, amelyek után elkezdjük majd gyakorolni az iFőnixet. Ez a második. Everything is accelerating energetically. Minden felgyorsul energetikailag. You have been developing new skills that perhaps you've not been aware of. Some you have, some you haven't. Kifejlesztettetek már olyan érzékeléseket, amelyekre lehet, hogy nem is vagytok éberek. Néhányan éberek vagytok rá, néhányan nem vagytok éberek. Érzékelési képességeket. This particular pattern shows great strength, centeredness, peace. Ez a bizonyos minta nagy erőt, középpontban levést és békességet mutat. The development of your sensibilities comes with many new gifts. Az érzékelési képességeteknek a növelése, erősítése nagyon sok ajándékot hoz el magával. Including a deeper awareness of that which your soul has to offer in this lifetime. Ezek között ott van egy mélyebb éberség arra, hogy mi az, amelyet a lelked felkínál neked ebben az életedben. The energy of your divine drive. A te isteni hajtóerődnek az energiája. Is creating a pattern to accelerate your transformation according to your wisdom. Ez egy olyan mintát teremt, amely felgyorsítja az átalakulásodat a belső bölcsességednek megfelelően. And the acceleration will show physically, mentally, emotionally and spiritually. És ez a felgyorsulás majd megmutatja magát fizikálisan, mentálisan, érzelmileg, spirituálisan. There is a chemical component to this also. Ehhez már tartozik egy kémiai összetevő is, egy kémiai rész is. The body comes into greater alignment with the new frequencies of wholeness. A test összehangolódásba kerül a teljesség új frekvenciáival. We communicate on many levels in many ways. Sok szinten és sok módon kommunikálunk. Even the chemicals of our body create signals. Még a testünk kémiai összetevői is jelzéseket küldenek. We ask you to be comfortable in these physical bodies. Arra kérünk benneteket, hogy érezzétek magatokat kényelmesen ebben a fizikai testben. Communication is online for a large quantum leap so that you may know more. A kommunikáció az online most már is készen áll egy nagy kvantum ugrásra, és ezáltal többet fogsz tudni. So that your perceptions of that which you call enlightenment. És a ti gondolatotok, érzékelésétek arról, hogy mit jelent a megvilágosodás. Come into every detail of your reality.
a valóságotok minden részletébe megérkezik. It's a very beneficial state of being. Ez egy nagyon előnyös létállapot, It takes us from theory into action. mely elhoz minket az elméletből a tettekig. What an amazing day, Valentine's Day, to initiate this. Milyen csodálatos nap, hogy Valentin napon elkezdjük ezt, elindítjuk ezt. Each one of us aligning with the very core of our being, with the greater expression of who we are. Mindannyian összehangolódunk a lényünk mélyével, többen abból, akik mi vagyunk. Each one of us to understand more and more why we chose to be here in this time of change. Mindannyian egyre többet értetek meg abból, hogy miért választottuk azt, hogy itt legyünk a változásnak ebben az időszakában. Take a breath, everyone. Vegyetek egy lélegzetet mindannyian. We're doing good. Jól csináljuk. Estamos bien. All right. The third pattern of this Phoenix insight and inspiration. Ennek a Főnix meglátásnak és inspirációnak a harmadik mintája. Your ability to pay attention, your ability to focus. A képességet, hogy odafigyelj, a képességet, hogy fókuszálj. Is increasing. Növekszik. Está aumentando. It is in alignment with that part of yourself you have called higher self. Ez egy összehangolódás lényed annak a részével, amelyet úgy hívsz, hogy felsőbb, magasabb énem. I like to call that my infinite Én szeretem ezt úgy hívni, hogy a végtelen lényem, végtelen énem. Creator creatus. A teremtőtől a teremtőhöz. Creador creativo. So the bridge, the connection of the finite in the body and the infinite beyond the body. Tehát a kapcsolódás a végtelenhez a testen belül, és a végtelenhez a testen kívül, ez a híd, ami ezek között van. Increasing with greater harmony. Nagyobb harmóniában növekszik. Along with your ability to perceive and sense more. A képességeddel együtt, hogy többet érzékelj és észlelj. The energy of acceptance, tolerance, understanding, all of those emotions will become stronger. A toleranciának, a megértésnek, az elfogadásnak az energiái mind erősebbé válnak. Each one of you, for lack of a better term, I think would be like divine diplomats. You will find diplomacy becoming stronger in you. Mivel nincs most erre jobb szó, ezt azt mondom, hogy mindannyian olyan isteni diplomaták vagytok. Azt találjátok, hogy a diplomácia az jól szolgál majd benneteket. Una diplomacia divina. It is important for there are waves of awakening. Fontos az, hogy a felébredésnek hullámai vannak. But what I have known is that there are those of us that are choosing not to wait any longer. We must take this step. És amit tudok, hogy vannak közöttünk olyanok, akik azt választják, hogy már nem várnak tovább, és meg szeretnék, meg akarják tenni a lépéseket, és meg kell tenni a lépéseket. And we will understand this and why we're doing this. És meg fogjuk érteni ezt, és meg fogjuk érteni azt, hogy miért csináljuk ezt. In the coming weeks and months. Következő hetekben és hónapokban. To sense with greater clarity, focus and accuracy. Hogy érzékeljünk nagyobb tisztánlátással, fókusszal és pontossággal. What is happening inside and outside. Hogy mi az, ami történik belül, és mi az, ami történik kívül. And Magalé says, and patience. Oh, yes. És Magalé azt mondja, hogy még a türelmet is légy szíves. Vedd bele, Peggy. Ó, igen. There is a push to do this, to expand the ability to perceive, to sense, to know. Van egy nyomás, hogy csináljuk ezt, hogy kiterjesszük a képességünket, hogy érzékeljünk, érezzünk és tudjunk. And yet in that energy of diplomacy,
is also the energy of patience. És igen, a diplomáciának az energiájában ott van a türelem energiája is. In your ability to sense and to know more. A képességedben, hogy érzékelj és többet tudj. You may find that there will be times that you're quieter, you won't say as much. Azt fogod találni, hogy lesznek olyan idők is, amikor csendesebb vagy, és nem mondasz olyan sokat. Until you know it's right to speak. Addig, ameddig nem tudod azt, hogy itt van az ideje a beszédnek. Megfelelő, hogy most beszélj. Good, good. I'm glad this is making sense. And the wisdom to know when to use each. Indeed, wisdom, greater wisdom. Nagyobb bölcsesség valóban. Me alegro que esto les haga sentido y la sabiduría de saber cuándo hacer cada cosa. Sí, mayor sabiduría. So this part of the alignment is complete. Az összehangolódásnak ez a része teljes. Let us now go directly to the iPhoenix pattern of sensing. Menjünk most közvetlenül az én érzékelek iFőnix mintába. So we have another slide for the screen. It's the one that shows the rings around the head. See if we can put this up here. Tehát nézzétek meg most azt az ábrát, ami a fejek körüli energiagyűrűket ábrázolja. And you can also look at the picture in front of you. There we go. Tehát itt most látjátok a szlájdot is, megnézhetitek a képet, ami ott van előttetek. The slide, I sense. Tehát itt van ez a kép, ez az én érzékelek. I would like you all to look at this. Szeretném, hogyha mindnyájan megnéznétek ezt. Again, those of you who have worked with the EMF balancing technique, you'll know from the very beginning, we have worked with these energy rings at the end of every energy session. Azok, akik ismerik az EMF kiegyenlítő technikát, azok tudjátok, hogy ezekkel az energiagyűrűkkel dolgoztunk minden egyes ülés végén. I had always thought that somebody would develop a work around these rings of energy. Én mindig azt gondoltam, hogy valaki majd ki fog fejleszteni, vagy fel fog építeni, rájön egy munkára, és ezzel kapcsolatosan, ezek az energiagyűrűkkel kapcsolatosan. Hát most itt vagyunk. Ezt most együtt csináljuk. All right, I have an intention for you as you look at these rings. Van egy szándékom, itt most számotok, amit szeretnék odaadni nektek, ahogyan ezeket a gyűrűket nézitek. I choose to continue to develop my abilities to sense Azt választom. And communicate multidimensionally. Let me say it again. I choose to continue to develop my abilities. Azt választom, hogy folytatom a képességeim kifejlesztését, to sense and communicate multidimensionally. Hogy érzékeljek és kommunikáljak multidimensionálisan. Feel the peace in that. Érezzétek a békességet ebben. Vegyetek egy lélegzetet. All right, and we can take the slide down. És most levehetjük ezt a diát. And let's do this movement És together. csináljuk most ezt a mozdulatot együtt. All right. So the instructions are in front of you, but we're going to do this together. Az instrukciók ott vannak előttetek, de mi ezt együtt fogjuk csinálni. We already gave the intention once. Egyszer már kimondtuk a szándékot. Now I'm going to ask you to hold your palms together in a prayer-like Most arra position. kérlek benneteket, hogy tartsátok a kezeiteket magatok előtt, vagy együtt, mint hogyha imádkoznátok. To feel, to sense, to imagine or think about those rings of energy around your head. Érezzétek, érzékeljétek, gondoljátok el, vagy képzeljétek el az energiagyűrűket a fejetek And as you körül. have seen, they are much more than simple lines. És most már látjátok, hogy ezek sokkal többek, mint egyszerű vonalak. Open your hands slowly and raise your arms up into a position as if you are holding these rings of energy.
a kezeiteket, emeljétek fel lassan, és egy olyan helyzetbe hozzátok, mint hogyha fognátok, érzékelnétek ezeket a gyűrűket. Move your hands slowly and observe what you sense or feel. Mozgassátok a kezeiteket lassan, és figyeljétek meg, hogy mi az, amit érzékeltek, vagy éreztek. As you explore these rings of energy with your touch, amikor felfedezitek ezeket az energiagyűrűket and you're going to notice that as you move your hands, the rings may respond and feel different. A tapintásotokkal érzékeljétek ezeket a gyűrűket, hogyha másképpen mozgatjátok a kezeiteket, akkor másképpen mozognak ezek a gyűrűk is, érzékeljétek We ezeket ask is. you to adjust these rings of energy into a balanced pattern that is appropriate for you. Arra kérünk benneteket, hogy igazítsátok ki ezeket a gyűrűket most egy egyensúlyi állapotban, mely megfelelő most számotokra. You may even feel an increased sense of balance, Lehet, hogy érzékeltek egy magasabb egyensúlyérzetet is, coherence, koherenciát and well-being. és jól létet. Now hold in this space. Most tartsátok itt ebben a térben, ezen a helyen. Now, if you would, place the fingertips of your right hand in the area of your third eye. És igen, most a jobb kezednek az újbegyeit a harmadik szemedre helyezheted. And the fingertips of your left hand and your heart center. És a bal kezednek az újbegyeit, azt pedig a And szívközpontról. let us give the intention És again. most mondjuk el a szándékot újra. I choose to continue to develop my abilities Folytatom azt, de azt választom, hogy folytatom a to képességemnek a sense and kifejlesztését, communicate multidimensionally. hogy multidimensionálisan érzékeljek és kommunikáljak. So as you do this for yourself, or you guide another person through this process, Hogyha ezt saját magadnak csinálod, vagy valaki mást irányítasz vezetsz ezen a folyamaton, you are creating your own alignment te megteremted a saját összehangolódásodat, according to your inner te wisdom. belső bölcsességednek megfelelően. Let us give the intention one more time. Mondjuk el a szándékot még egyszer. I choose to continue to develop my abilities to sense and communicate multidimensionally. Azt választom, hogy folytatom a képességem kifejlesztését, hogy multidimensionálisan érzékeljek és kommunikáljak. And now I would like you to feel the movement. Allow your hands to move. Most arra kérlek bennetek az, hogy érzékeljétek a mozgásokat, engedjétek meg a kezeiteknek, hogy mozogjanak. And create alignment És összehangolódást teremtsenek, hozzanak létre according to your inner wisdom. a belső bölcsességeteknek megfelelően, Sensing the energy, érzékelve az energiákat, working with adjustments, a kiigazításokkal dolgozva. all of this for balancing the vertical rings, Mindezt azért, hogy kiegyensúlyozzuk a függőleges gyűrűket, the horizontal rings, a vízszintes gyűrűket, and the pattern that is appropriate for you. és a mintákat, amelyek megfelelők számotokra. When you have finished, place again your right hand with the fingertips in the area of the third eye. Amikor ezzel végeztetek, akkor megint helyezzétek a jobb kezetek újbegyeit a harmadik szemetekre, és a bal kezetek újbegyeit Allow for an inner smile if you choose. Engedjétek meg magatoknak egy belső mosolyt, ha szeretnétek. We finally can work with these rings Végre dolgozhatunk ezekkel a gyűrűkkel in the way they were meant to be. azon a módon, amelyet megteremtették. Bringing your hands together in the prayer position. Hozzátok a kezeteket megint egy imádkozó helyzetbe, mint hogyha Again, let imádkoznátok, us give the intention. és még egyszer mondjuk el a szándékot. I choose to continue to develop my abilities
to sense and communicate multidimensionally. Azt választom, hogy folytatom a képességem kifejlesztését, hogy multidimensionálisan érzékeljek és kommunikáljak. Feel the balance throughout your entire head. Érezd az egyensúlyt a fejed egész részén keresztül, egészében. And this is your first iPhoenix pattern. Ez az első iFőnix mintátok. There will be an effect upon the entire body. Lesz hatása az egész testre. In every cell of your body. Testetek minden sejtjében. Every layer of your DNA. DNS-etek minden rétegében. In every light fiber of your being. És lényetek minden fényszalában. Sense your presence as it continues to strengthen. Érezzétek a jelenléteteket, ahogyan folyamatosan erősödik. To be able to sense more of the frequencies. Hogy képes legyél többet érzékelni a frekvenciákból. It is most important that you be strengthened with your presence in your body. Nagyon fontos, a legfontosabb az, hogy a testedben lévő jelenlétedben erősödj. You may relax your hands. Leengedheted a kezeidet. Again, this is one pattern of the iPhoenix. Még egyszer az iFőnixnek ez az egy mintája. You will learn all 12. Meg fogod tanulni mind a 12-t. And then what you may do from there is make the sequence of the session. És amelyet saját magad fogsz megtenni, az az, hogy az ülésnek te határozod meg azt, hogy milyen alkotó elemei vannak. Egy iFőnix ülés. According to the wisdom for your own being, if you're doing this for yourself. A saját bölcsességet szerint, hogyha saját magadnak csinálod. Or for another person. Vagy egy másik embernek. All of this is another way of bringing forth that which we know as ascension. Ez mindaz, amit csinálunk, egy újabb módja annak, hogy előhozzuk azt, amit mi úgy ismerünk, hogy felemelkedés. This truly is transforming the power of human energy. Ami valójában az az, hogy az emberi energiának az erejét átalakítjuk. So when you did a session, you would use like 4 or 5 patterns. Tehát amikor csinálsz egy ülést, akkor 4-5 mintát használsz. And each time you change the sequence, és minden alkalommal, amikor megváltoztatod a sorrendet, the session is different. Az ülés másmilyen lesz. Megváltoztatod, hogy mit teszel vele az ülésbe. A rezonancia másmilyen. This is just one facet of the sense abilities. Ez az érzékelési képességnek csak egy pici fazettája, oldala, fiókja. People are ready to know more about their emotions as energy in motion. Az emberek készen állnak arra, hogy többet tudjanak jobban úgy lássák az érzelmeiket, mint az energiák mozgásban vannak. People are ready to expand their ability to sense and know. Az emberek készen állnak arra, hogy továbbfejleszték a képességeiket, hogy érzékeljenek és tudjanak. Right now we're working with 36 rings. Most 36 energiagyűrűvel dolgozunk. When this part of the work finishes, we have 144 rings of energy. Amikor ennek a munkának ez a része készen lesz, akkor 144 energiagyűrű lesz. Relating to 144 points of light within our brain. Amely kapcsolódik azzal a 144 fényponttal, amely az agyunkban van, utal rájuk. It's learning how to put the components of our own beautiful instrument, our body, our brain, our nervous system, our hearts. Amely segít abban, hogy a mi gyönyörű hangszerünknek különböző részeit összerakjuk, az idegrendszerünket, az agyunkat, a szívünket. So that we may continue to work with this new energy. We call it ascension energy. iPhoenix, I felt, makes it more friendly.
amely segít abban, hogy a felemelkedésünk energiájával dolgozunk, és én úgy gondoltam, hogy az iFőnix ez barátságosabbá teszi ezt. I honor the Phoenix in each and every one of you. Tisztelem a Főnixet mindannyiótokban. So now you have the first pattern in the beginning of the teaching with this new program of sensibility. Tehát most már tiétek az első minta. Ennek az új programnak az első munka részeként, az első I'm going to ask you to practice this pattern through the week. Első részeként, amely az érzékelési képességekkel dolgozik. For those of Arra you who choose to go on, the next one will be I know, which is with the heart. Kérlek benneteket, hogy ezt a mintát gyakoroljátok a hét során. Azok, akik folytatják, akkor a következő minta az az én tudom, a szívben lesz. Before we finish today, I wanted to bring together. There's more patterns and a little more information. Mielőtt még itt befejezünk, itt még valamit szeretnék elmondani, még egy kicsivel több információ is, mint van itt számotokra. Yeah, for me, it's become so clear with these patterns. Számomra ezek nagyon And all of tiszták, this is ezek a possible minták. because of the EMF balancing technique. This comes from that work, and that work is our foundation. És mindez azért lehetséges, mert van az EMF kiegyenlítő technikán, az a munka, az továbbra is az alapunk. Let me just give you these last few patterns as we finish our time together today. The Phoenix insights and inspirations I promised you. Hadd adjam nektek oda azt a néhány Főnix inspirációt és meglátást, ahogyan befejezzük ezt a mai munkánkat együtt. See, here we go. These patterns will bring about greater clarity to your vision as to why you're here and what you have to give. Ez a minta majd nagyobb látomást fog neked adni arra vonatkozóan, hogy miért vagy itt, és mi az, amit adni tudsz, vagy amit adhatsz. The patterns we create together are ones of renewal. A minták, amelyeket együtt teremtünk, azok a megújulás mintái. And at the same time, as you said here, powerful and calming. They're very grounding. Ugyanakkor nagyon erősek és nagyon megnyugtatóak, ezek nagyon leföldelőek. These patterns also bring about more harmony, and that's what we're doing today. Harmony. Ez a minta, ez nagyobb harmóniát is hoz létre, és ez az, amit mi itt gyakorlunk, nagyobb harmónia. Balance. Kiegyensúlyozás, egyensúly. Diplomacy. Diplomácia. Impatience. És türelem. Paciencia. For the next pattern shows we are ready to know more of our core truth. Ez a minta azt mutatja, hogy készen állunk arra, hogy a mag igazságunkból többet tudjunk. And yes, this can be done with people who have not done EMF sessions. És igen, ezt csinálhatjuk olyan emberekkel is, akik nem csináltak EMF üléseket, EMF fázisokat. I see some of your questions. Once you have all 12 patterns. Látom a kérdéseiteket, amikor már meg lesz mind a 12 mintátok. You have the beginning of working with the 36 rings. Akkor mind a 36 gyűrűvel fogtok dolgozni. Oh, and ascension is not going to another place. Ascension is in this physical body. Well understood. Igen, Ani. A felemelkedés az nem azt jelenti, hogy bárhol máshol megy. A felemelkedés abban a fizikai testben van. Jó mondtad, Ani. Good. So what does Edgar say? I can't quite see. He's asking if we can see this video again because he lost the first 15 minutes. See, oh, sure. Wait, see, you'll be getting a notification of this video when it's ready. Valaki azt kérdezi, hogy megnézhetjük-e újra ezt a videót, természetesen. Van a recibir un mail. Let me finish. I have 2 more patterns I want to share with you that you're showing. Hadd fejezzük be, még van 2 minta, amelyet szeretnék megosztani veletek. This awareness brings us to new energies of inspiration. Ez az éberség, az inspiráció új energiájába hoz el minket, új energiáiba. However, it brings us beyond the illusion.
ha bár túlvisz minket az illúziónak az energiáján. Our perceptions will always have elements of illusion to Az it. észlelésünkben mindig lesznek az illúziónak elemei. However, we will become clearer and clearer as to what's possible. De egyre tisztábbak leszünk arról, hogy mi minden lehetséges. Conscious communication is about ready to take another big leap. A tudatos kommunikáció készen áll arra, hogy egy újabb nagy ugrást tegyen. I must say, in this moment, your divine genius is showing. El kell mondjam, hogy ebben a pillanatban az isteni zsenitek is megmutatja magát. You will understand even more as we continue. Még ennél is többet fogtok megérteni, ahogyan folytatjuk. Final pattern that we show here together in our coherence. Az utolsó minta, amelyet megmutatunk itt ebben a koherenciánkban, Is that each one of us is saying yes to this new level of empowerment. az az, hogy mindannyian igent mondtok a felhatalmazás új szintjére, Because we are building on the noble attributes of what it means to be a human. azért, mert mi annak a nemes tulajdonságaira építünk, hogy mit jelent embernek There's a lenni. strength of consciousness and character. Itt van a tudatosságnak és a személyiségnek az ereje, And this strength of character and consciousness is the key to this greater level of empowerment. és ez az erő a tudatosságban és a tulajdonságokban segít a következő szintre lépni, vagy az alapja az, hogy a következő szintre léphessünk. There is much to be said about strength. Még sok mindent tudnánk mondani az erőről, And being willing to continue to evolve. és hogy hajlandóak legyünk arra, hogy folytassuk az evolválódást. In the energy of unconditional infinite love. A feltétel nélküli végtelen szeretet energiájában, On Valentine's Day. Valentin napon. What a time to initiate this work in this way. Micsoda időpont arra, hogy ezt a munkát ezen a módon elindítsuk. This certification online will open the doorway for teachers of this work. Ez a fajta bizonyítvány, online bizonyítványt adó képzés itt meg fogja nyitni az utat a világszerte a tanároknak. Ez egy nagyon különleges gyűlés. And I thank each one of you for being here És today. köszönöm szépen mindannyiatoknak, hogy itt voltatok ma. Continue to practice your pattern of I sense. Folytassátok azt, hogy gyakoroljátok az én érzékelem And we will mintáitokat. continue next week. Folytatni fogjuk következő héten. When we finish, Dave is going to put up the special offer so you can click through if you decide you want to be part of this course. Ugye, ha szeretnétek részei lenni ennek a kurzusnak, akkor ott lesz a link a csatablakban, illetve a végén majd itt az ablakban. I've hesitated to call it a training. It's so much more than that. Én sokáig gondolkoztam, hogy tréningnek vagy képzésnek hívjam, de ez sokkal több annál. It is a course, a direction, something that we're co-creating Ez together. inkább egy kurzus, egy irány, valami, amit együtt társteremtünk. It is truly a new Ez beginning. valóban egy új kezdet. I sense. Én érzékelek. Én érzékelem. It is time for people to see things differently. Itt az ideje annak, hogy az emberek másképp lássák a dolgokat. Okay. Dave is going to post the link in the chat and then he'll redirect after we say goodbye. Tehát itt lesz a link, hogy miután elbúcsúzunk. Our special offer goes until tomorrow. Ez a különleges ajánlat, ez holnapig érvényes. People are very ready to see things Az differently. emberek nagyon is készen állnak arra, hogy a dolgokat másképpen lássák. We are on the wave of that ability. Mi most ennek a képesség felé haladunk.
For each one of you, stay strong in your light and your energy. Mindannyian erősek vagytok a fényetekben és az energiátokban. New beginning, my dear friends. New beginning. Új kezdet, kedves barátaim. Új kezdet. Well, this looks good. Looks like everybody's feeling really good. This is great. Látom, hogy mindenki kényelmesen érzi magát, ez nagyszerű. And when you click on the link, it will take you to both English and Spanish. És amikor ráklikkeltek erre a linkre, akkor elvisz titeket az angolhoz és a spanyolhoz is. Mm-hmm. Good. Jó. So nice to sense you. Olyan jó érzékelni benneteket. Each one of you. Mindannyiótokat. A cada uno de ustedes. Thank you, Barbara. Köszönöm, Barbara. My pleasure, dear Peggy. Always. Thank you. All right, everyone. Hasta la próxima. Okay, mindenkinek a következő alkalomig. Hasta la próxima. Until the next time. Lots of love. Sok szeretettel.